Imaginez un monde où les animaux de compagnie ne sont pas seulement des compagnons, mais des êtres sacrés, tissus dans le tissu mine de la culture et des croyances. Des temples anciens aux maisons modernes, certains animaux transcendent l'ordinaire, incarnant un pouvoir divin et inspirant une profonde vénération. Dans le hindouisme, les vaches sont vénérées comme des symboles de vie et de nourriture, incarnant la maternité et la douceur. Leur présence est une bénédiction et leur faire du mal est considéré comme un péché grave. Cette révérence imprègne la vie quotidienne, influençant les choix alimentaires et les coutumes sociales. Les anciens Égyptiens adoraient Batet, la déesse chat de la protection, de la fertilité et de la maternité. Les chats étaient considérés comme sacres, momifiés et enterrés avec leurs propriétaires pour les accompagner dans l'au-delà. Leur grâce élégante et leur aura mystérieuse ont solidifie leur statut divin. De nombreuses tribus amérindiennes considèrent le loup comme un puissant guide spirituel, symbolisant la loyauté, la force et l'intelligence. Les loups sont souvent considérés comme des enseignants et des protecteurs, incarnant le lien profond entre les humains et le monde naturel. Au Japon, les serfs sont considérés comme des messagers de Dieu, en particulier dans les sanctuaires shintoïstes comme le parc de Nara. Ces douces créatures errant librement, interagissant avec les visiteurs et incarnant un sentiment de paix et de harmonie au sein de l'espace sacré. Les éléphants blancs ont une immense signification culturelle en Thaïlande, symbolisant le pouvoir royal, la prospérité et la bonne fortune. Ils sont vénérés comme des animaux sacres, incarnant la sagesse et la force, et figurant souvent dans les cérémonies et les festivals religieux. Hanuman, le dieu singe hindou, est vénéré pour sa dévotion indéfectible au Seigneur Rama. Il incarne le courage, la force et le service désinteressé, inspirant d'innombrables fidèles et figurant en bonne place dans la mythologie et l'art hindus. Dans la culture chinoise, le tigre représente le pouvoir, le courage et l'exorcisme. C'est un symbole de protection et de bonne chance, souvent représente dans l'art et la littérature. La présence majestueuse du tigre évoque à la fois l'admiration et le respect, solidifiant sa place dans le folklore chinois. Ces divers exemples révèlent une profonde tendance humaine à trouver un lien spirituel avec le règne animal. Ils incarnent des deux ou représentant de vertus, ces créatures vénères nous rappellent l'interconnexion de la vie et le pouvoir de la croyance. Quel animal a une signification particulière dans votre culture?